As usual, we'll take English questions first, then from the Swiss press. Who would like to ask first? Roger, at the start of the tournament, you said your legs felt a bit frozen, but have they fully defrosted now? Because you looked in fiery form today. Yes. No, I felt good today. I mean, it's also been a week, and important is that those legs started moving eventually, in that first round match. Now we're 2 weeks into Wimbledon, essentially, with 1 week of matches having been played, and I think the performances start going up naturally because we know how the surface reacts, how the balls are flying, and all these things. We can play closer to the lines, and obviously today was excellent. I was very happy because I was expecting a tough match and a close one with not many chances, and it was actually quite the opposite. So that was great. And just on that, Roger, it was a tough match on paper for sure, playing the guy who won Stuttgart and playing well on grass overall, and you had an easy match, and Djokovic and Nadal also had pretty easy, straightforward wins today. I'm curious just what that says about the sort of state of the men's game now that you guys are still getting older all the time, but these wins are coming relatively easy, it looks like, and even in the second week of the tournament. Yeah, I mean, look, you always have to look at also what the matchup is, and is it just a coincidence that it's right now the way it is? But I think it's also partially like what I mentioned before. I think the best guys now are fully engaged, and they know exactly what to expect from the court and the conditions. That helps us to play better. I think with experience, that's good. We haven't dropped much energy, in any way. It's not like we're coming in with an empty tank into the second week. So all these little things help us to then really thrive in these conditions. So I don't know what else it is. I forgot who Novak played today. Who did he play? Humbert, yeah. I mean, look, he's new to the scene there. Joao, maybe on the grass, was always going to be a long shot to beat Rafa, especially after his match against Dan. And Berrettini also was the first time this deep, so naturally we're going in as favourites into these games. So this is maybe the wrong time to look at this kind of situation. You're incredibly fit and healthy. You're winning matches easily. But here's a guy who's out there, young guy, kind of complaining about not being able to see the ball yet. Here you're 37 years old, no problems. Is there any way at all that you sort of feel like you have to manage any aspect of your game because of your age? Not really. I mean, I just think I have to warm up much more than I used to, which is not the most fun bit, to be honest. I liked jumping up and down for a minute, when I was 21 or 19, and now we go through these entire routines, and I'm like, really? Do we really have to do it? But I guess it helps, so I'm doing it. And when I get bored of it, either I stop playing tennis completely, or I'll stop that routine first before I start playing. But it's... No, I think, again, experience helps. I've played in all sorts of conditions. You look back at the French Open against Rafa, how windy it was there. I've played in dark conditions in the past here in Wimbledon or in other places. So when you're older, it doesn't really, have a huge impact on you. You're like, it's as hard this side of the court like on the other. Anyway, switching sides. So it's... I think that's where maybe age helps you a little bit. But in terms of fitness-wise, obviously I take things differently nowadays than before. But exactly what it is, I think it's more in the quality than the quantity, because I gotta rest the body when I can. Roger, next opponent is Kei Nishikori, so this would be first matchup in Wimbledon. So I think you have an advantage on grass in here. So you have a good record here. You have many experience here. So what do you think about the next case match? Yeah, I mean, I think it's going to be tough. Plus, he's getting into the quarters with with a lot of energy. I remember some of the slams. I don't know recently or not. He arrived into the later stages of the slams with maybe with some tough matches. Going into it. So far it's been really easy for him, and I don't think he's ready. I'm a big fan of his game. I think he's got one of the best backhands in the game, that we have right now. He's a great return player, solid mentally, and I always thought he was a great talent. I know him since he's
probably 16, 17 years old. So it's been nice to see him grow there. Yeah, I mean, I've played him on grass before, maybe never here, but I know what to expect. I think there's not going to be no surprises from either one of us. So it's definitely going to be very different than today. We'll see many more baseline rallies with some different shot making than we saw with Berrettini today. Roger, I need your help this time because, I saw Berrettini winning a tournament in Stuttgart, semi-final in Halle. Then he plays I you. didn't see you in Halle, but No, but I saw it. you didn't travel. I saw You it. took the easy route and you took the TV in your bedroom and you're just relaxing. Okay. Correct. Still I saw it. And Okay. this morning I wrote, I don't believe that Berrettini can beat Federer, but he will not lose 6-1, 6-2, 6-2. And it, So, which is exactly the score that came out. So I'd like to know what did you If do you should to change your job or not. Is that the question? Think about it. That's right. Is I'm resigning, or I'm trying to think what you told him before getting on court, because you were his idol. I mean, did you treat him and did you say something to him that he was shocked? No. How do you explain it, honestly? I mean, No, I mean, honestly, I think it is, I just said hi to him walking to the court. I didn't do any games and all that stuff. I know that he told you thanks for the lesson. Is that what he said? Yeah, at the end. Okay, well, Okay, anyway, my go ahead. Italian's not good enough for that. But no, what was I going to say? I was going to say, I mean, the guy's serving on average 130 miles and second serve 105, 110 at least, and he gets 3 aces. I just think there's something not wrong, but it's just slow, you know, and especially tonight. It is tonight. Conditions are a bit cooler, and I just felt like, you know, it's not really going through. And if you're almost clocking 140 serves, you should be rewarded a little bit more probably. So there is definitely an issue with the speed of the balls or the speed of the courts. I think The mental. maybe he was nervous in the beginning, you know, but you still hit aces, you know. I mean, if you're serving that kind of speed and how tall he is and all that, but I mean, he didn't have his best day. I know that as well. I was dialed in. I was able to get a lot of balls back again, I think because of the conditions as well. And I think if it would have been faster, then again, we would have seen the match that I was expecting, you know, with few chances here and there. So I was just able to maybe outmaneuver him with my slice. He couldn't hurt me enough with his forehand, which I thought was going to be tough to manage today. But everything seemed to go easier, and then eventually, you know how it is when you're down 2 sets to love so quickly. I mean, it's hard to figure things out, you know, and it's hard to change. And I just think the conditions also didn't allow him to do that today. Should they resign? Not yet. Give it another couple of days, and then we'll speak again. Last 2 English questions you said. He said that in his growing world coming up, this will be a lesson which will be helpful to him. But the frustration was very, very high. Do you remember one match which was very useful for yourself too? When you was that age, you was growing up, you was, you know, the first matches, someone who beat you very, very hard, like you did today, which was useful for you. Yes, so his coach congratulated me and thanked me almost. I was like, why? And he was like, it's good for him to get a lesson like this. So I was like, okay, you guys are a bit tough, but I get it, you know. I like the Italians. You guys always are good fun, you know. So, I mean, important is that he's not too disappointed because he's had a great run, and it's important for him to look ahead. And there's so many great moments coming ahead of it in his career. But of course, I also lost, sometimes the hard way. I remember U.S. Open against Agassi. I guess it was also 6-1, 6-2, 6-4, I believe. And I thought like, oh, maybe I'm gonna take Andre out and all that stuff, and nah. You know, you get smashed and you go home and you don't understand what happened, and you realize, well, I just got to work harder. It's that simple, and maybe got to have a different tactic, or I got to have a different mindset going into that. Or another day, U.S. Open, when I played Max Mirny I waited probably 10 hours at the courts, you know, to play because it was raining all day, and they sent me out probably at 11 p.m. on court 8, I believe it was.
and lost in straight sets, and went to McDonald's at 2 a.m, and just you were like, what happened, and some losses you can't explain, but important is that you, especially in those moments when you lost extremely hard and you had high expectations and you really get taken down, is that when you take a major step forward. It's okay to take a step back, but then you've got to take 2 forward, and I hope that's what he does exactly from today on. Last English question. Roger, when you step back and sort of look at your game, big picture, there's a bunch of things to feel real good about. The beauty of the strokes, the technique, your mental toughness, and maybe the movement and grace, and of course your You need to travel with me more often. You're making me feel good. Go ahead. Well, I wanted to ask you, what aspect of your game gives you the most satisfaction, or do you feel the best about it? Like in a game today, where you almost start feeling like, well, whatever you're going to do is somehow going to work out. You almost can't explain what it is. Am I reading the opponent well? Am I just feeling good on the day? I have no other thoughts than maybe the next point. Enjoying the crowd support. Everything is just sort of pink. It's just happy, out there. And it just feels nice, and and then you rock up to a ball and you're like, well, I know I'm not going to miss this one, and you hit a winner, and then you do the same again and again, and that's probably one of the best feelings you can get as a tennis player on a tennis court. Thanks very much, Anu. We'll change language now. Thank you. Questions from the Swiss press. Thank you. Bravo, quel match. Tu peux nous parler un petit peu de ce match? Matteo Berrettini, on avait l'impression qu'il allait donner un peu plus de résistance, mais il t'a remercié pour ça, le saut ce soir. Oui, alors, oui, en tout cas, c'était aussi assez surprenant pour moi que j'ai pu dominer le match comme ça s'est fait. Forcément, je le prends. J'ai vite pris le dessus dès le début et je ne l'ai jamais vraiment laissé entrer dans le match. Forcément, quand tu es mené 6-1, 5-2, après 35 minutes, c'est difficile de pouvoir tourner tout le match, mais dans le tennis, tu as toujours des petites occasions. Et lui, il n'a pas pu créer assez de ces petites occasions. Et j'ai toujours pris le dessus. Comme Rafa ou Novak aujourd'hui aussi la même chose, on a tout de suite toujours breaké dès l'entrée de chaque set. Et derrière, à un moment donné, commencer à habituer à la surface, aux conditions de jeu ici à Wimbledon. Après, c'est difficile de nous arrêter, mais je pense quand même que la surface, elle est assez lente et tout ça. Alors c'était difficile pour Matteo de faire assez de ace ou faire plus de services gagnants. Et moi, je suis profité de ça. Et il faut que je prends les bonnes choses de ce match-là pour aussi utiliser forcément contre Nishikori au prochain. Roger, kannst du sagen, wenn das vielleicht das letzte Mal dich so gut gefühlt hast wie auf dem Platz wie heute? Also, hat ja wirklich alles geklappt, hat man das Gefühl gehabt, wie du vorher gesagt hast. Und Zusatzfrage wegen der Welle, die rumgegangen ist. In Wimbledon ist das sehr rar. Kannst du dich erinnern, dass es schon ein paar Mal gegeben hat? Oder ist es eher sehr selten, glaube ich, aus meiner Erinnerung? Schwer zum Abschätzen, oder? Weil eben auf einmal schaust du natürlich zurück und denkst, die Welle habe ich glaube schon mal gesehen, aber dann bist du doch nicht mehr sicher, ist es Wimbledon gesehen oder ist es vielleicht doch irgendwo anders gesehen, oder? Ich bin auch nicht sicher, oder? Also dass es nicht häufig passiert, das ist klar. Also von dem her ist es lässig gesehen, vor allem wenn du natürlich ein Match hast, der so einseitig ist, dass sich die Leute trotzdem freuen, dass sie eine lässige Performance sehen, anstatt dass sie sagen, ist jetzt schade, dass wir nicht in einem engeren Match sehen, oder? Zeigt doch auch, dass sie vielleicht etwas von Tennis verstehen, oder? Dass nicht immer nur die besten Matches sind, die eigentlich knapp sind, eigentlich, von dem her. Und die erste Frage war wegen... Wenn das letzte Mal so super. Vielleicht Miami-Final gegen Isno. Habe ich doch auch eigentlich den ersten Satz total können brillieren, dominieren, eigentlich auch gut retournieren, bin immer wieder aus der Defensive rausgekommen, von der Grundlinie praktisch keinen Fehler gemacht. Im zweiten Satz ist es dann eigentlich gut weitergegangen und so weiter. Okay, dann hat er noch ein Fußproblem gehabt, aber ich habe eigentlich auch dort mir eigentlich sehr, sehr gut gespürt gehabt, aber wie eigentlich auch vielleicht gegen, ich weiß nicht, ob es gegen Medvedev war, schon in Miami. Also ich habe jetzt eigentlich häufiger gute Matches eigentlich gehabt. Also von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ciao.
Roger, quand Pouille t'avait dit que tu aurais peut-être un peu mieux pu retourner sur sa deuxième balle, et aujourd'hui c'est sur sa première balle qui allait vite quand elle rentrait, tu as tout de suite su la lire très vite et tu l'as mis tout de suite en difficulté, sous pression avec ton retour. C'est quelque chose que c'est venu au feeling parce qu'il a un service que tu sais naturellement lire très bien, tu t'es un peu plus concentré sur ça ou... Oui, je pense que c'est à cause de ça, c'est difficile à expliquer. Quelquefois, tu as juste plus de peine de retourner quelques joueurs. Voilà, peut-être j'ai plus de peine de retourner Harris qui sert 10 km à l'heure de moins que Berrettini. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que si je le joue 10 fois, est-ce que ça change? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Il y a juste quelques types de joueurs qui te donnent plus de peine que d'autres. Voilà. Et quelquefois, ça ne s'explique pas. En fait, hier et aujourd'hui, ceux qui ont vu mes entraînements, j'ai beaucoup en fait m'entraîner mes deuxièmes balles de retour, essayer de passer le coup, et pas faire de slice. Voilà. À l'entraînement, je n'ai pas fait un slice les 2 derniers jours et aujourd'hui, je fais que du slice. Alors, pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je voulais voir que si Berrettini pouvait me faire mal sur mon slice et il n'a pas pu le faire, alors je dis bon, je continue à faire ce que je fais. C'est peut-être pas la façon la plus spectaculaire, mais en tout cas c'est efficace et c'est comme ça que j'arrive à créer le plus d'occasions sur mes jeux de retour. Voilà. Alors quelquefois il faut juste jouer simple. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Roger, Manic Monday mit dem Achtelfinale der Frauen und Männer ist für viele Tennisfans das Highlight und das gibt es sonst nie. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das als Kind und als Junior mitverfolgt hast? Nicht wahr. Praktisch weiß ich nicht, dass es das gibt, bin ich ganz ehrlich. Okay. Komischerweise. Also ich habe schon mal gehört von Manic Monday, aber jetzt, was du sagst, ja, okay, stimmt schon, dass sie... Ah, okay, eben, nicht gewusst. Okay. Eher peinlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß es. Aber jetzt, was du sagst natürlich, oder, also dass die Männer zusammenkommen am Montag, das weiß ich, dass bei den Frauen natürlich auch alle spielen. Irgendwie ist mir nie irgendwie bewusst gewesen. Es ist mir natürlich eher bewusst, dass das am Sonntag nichts ist, oder? Aber jetzt wegen dem Montag eigentlich nicht unbedingt, oder? Okay. Ja. Sorry. Rod, je voulais revenir sur ton coup droit, parce que l'année dernière, tu as eu un petit peu des soucis en coup droit, et cette année, de mon point de vue, il va parfaitement. Merci, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une bonne soirée. Comment on peut expliquer, est-ce que tu avais tes petits soucis à la main l'année dernière, ou est-ce que peut-être le passage sur terre battue et le fait de gratter plus la balle joue aussi un rôle? Est-ce que tu peux m'expliquer justement l'évolution? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense quand même que la main m'a fait plus de peine que je voulais. La bonne chose, c'est que j'ai pu jouer avec, mais en même temps, j'ai commencé à éviter de faire peut-être certains coups sans vouloir, en fait. Alors, à un moment donné, semaine après semaine qui passe, tu commences peut-être à jouer un peu différent. Et après, comme tu sais, peut-être qu'il y a eu un petit problème, tu commences peut-être aussi, quand ça va peut-être un peu mieux de nouveau, à plus chasser, au lieu de dire, en fait, il ne faut pas trop faire non plus, quelquefois. Aujourd'hui, je n'ai pas mis toutes mes forces dans mon coup droit non plus. En fait, je suis resté calme et j'ai attaqué au bon moment. Et autrement, je suis resté neutre contre l'adversaire. Alors, parce que le problème, c'est si tu essaies de frapper sur tout le temps, c'est pas quelque chose qui est juste... possible de faire, coup après coup, voilà. Alors je pense que c'est une combinaison. Et c'est là où, en fait, quand tu te bats avec ton corps et tu as des mini-problèmes, quelquefois tu vas dans la mauvaise direction. Et c'est là où, quelquefois, ça serait presque mieux de dire « Ok, je joue plus. J'attends juste que le problème, il est plus là. » Et après, tu t'habitues pas à des conneries, voilà. Mais la main m'a quand même permis de jouer toujours, avec un peu de douleur, mais... pour moi, pas assez de prendre une pause, voilà. Est-ce que c'est une faute ou pas? Moi, je pense pas que c'était une faute. Ça aurait été quand même incroyable de ne pas jouer avec ce petit problème que j'ai eu. Voilà. Alors là, en tout cas, ça va mieux, alors je suis content. Et la terre, juste l'influence de la Moi, je pense pas que ça a eu un impact sur mon coup droit ici. Je pense pas, non. Je pense juste que je vais mieux. Need to make this the last question, I'm afraid. Thank you. Last. Ciao, Roger. Ja. Es gibt ja Fans, die sind 10 Tage im Zelt, also übernachten immer wieder und dann sind es 2 Tage quasi warten sie wieder auf die Match und dann sind sie wieder da.
gibt einem das irgendwie so ein spezielles Feeling, dass Leute so viel auf sich nehmen, um dich zu sehen. Und ich nehme an, also hast du auch schon mal zeltet? Das ist etwas, was du gerne machst, oder? Also ich habe Zeltferien gemacht früher, ja, am Thunersee in Gwatt, genau. Also von dem her kenne ich es. Jetzt, ich bin mir sehr bewusst natürlich, eben, dass die Fans das machen. Es ist nicht mehr ganz so gleich, dass sie an der Straße entlang sind, aber sogar im Park sind. Gell? Der Grund, ich glaube, dass sie es machen, ist eben, dass sie eben an gute Billette kommen, gute Plätze zu guten Preisen, oder? Und von dem her, ich glaube, hoffe ich, dass das nie weggeht, oder? Und darum hast du eigentlich noch vor allem auch sehr nah am Platz Fans, die es so schätzen, dass sie in diesem Stadion sitzen können. Und wir Spieler schätzen es natürlich enorm, dass sie auch dort hocken und eben sich das eigentlich alles, wie soll ich sagen, das eigentlich auf sich genommen haben, oder? Für mich ist das eigentlich sicher auch etwas vom lässigsten hier in Wimbledon, oder? Dass wir diese Situation haben mit dem Zelten. Okay, thank you very much indeed. Thank you. Sorry, Ja, nur noch eine Frage zum Nishikori. Du hast vorhin auf Englisch schon gesagt. Kannst du ein bisschen sagen, wie du privat ein bisschen zu ihm stehst und generell dein Verhältnis ein bisschen zu Japan? Und ja, der gleiche Sponsor. Gut, er ist sehr ruhig, oder? Muss ich ehrlich sagen. Wir kommen gut aus miteinander. Wir trainieren ab und an zusammen. Wir haben in Madrid zusammen trainiert und irgendwo anders auch noch mal. Vielleicht in Paris, bin ich nicht mehr sicher. Aber eben, ich komme eigentlich auch mit dem Michael Chang sehr gut aus, oder? Meine Familie, also Kinder treffen auch seine ab und zu, oder? Von dem her bin ich sicher auch dort noch auch verbunden mit ihm, nicht nur via Sponsor, aber jetzt via Sponsor sieht man vielleicht sich noch ab und zu ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich, oder? Weil wir machen ja keine Events eigentlich zusammen. Er hat sich unglaublich gefreut anscheinend, als er gehört hat, dass ich zu Uniqlo komme, oder? Das ist sicher mal schön gewesen. Und eben, ich bin anscheinend auch sein Lieblingsspieler gewesen. Ich kann mich vor allem eben auch an die Zeiten auch noch erinnern, wo er aufgekommen ist und dort in Miami, wo ich mit ihm trainiert habe, als er ganz jung war. Ja, also er ist wirklich sehr ruhig neben dem Platz. Darum ich kann schwer sagen, genau wie gut ich ihn kenne. Oder? Ich kenne wahrscheinlich jetzt heute noch ein bisschen besser via Michael und einfach via Uniqlo, wo ich einfach viel mehr Geschichten über ihn höre. Und ich habe einfach gehört, dass er ein netter ist und sehr anständig und alles. Oder? Aber für mich ist er immer sehr natürlich höflich übergekommen. Oder? Ist eigentlich nicht überraschend, oder? Für einen Japaner. Thank you very much indeed. Thank you.